지구 전체를 한 번에 삼켜버릴 만큼 강력한 폭풍이 있다. 태양에서 발생하는 자기 폭풍이다. 인간의 문명은 이 폭풍이 지구를 덮치는 날 완전히 파괴될 것이다. 우린 그것을 태양 폭풍이라 부른다. 태양 폭풍은 현대 기술을 무력화시키고 우리 삶에 없어서는 안 될 물, 빛, 열 등을 송두리째 빼앗아버릴 것이다. 태양 폭풍은 그렇게 우리 인간을 21세기 대재앙 속으로 밀어넣을 것이다. One of the least talked about, but most significant disasters that we could face is a global blackout. 앞으로 보게 될 내용은 공상과학 소설에 나오는 한 장면이 아닌 가까운 미래에 일어날 수 있는 일이다. 우주에서 일어나는 태양 폭풍이 지구를 덮칠 때 가장 먼저 타격을 입는 곳은 대도시들이다. 지금도 인간은 상상을 불허하는 큰 위협 속에서 살고 있다. We could be left without power at all, period. 그리고 그 재난을 잘 넘긴다고 해도 수백만 명의 희생자가 생긴 후일 것이다. 지구에서 1억 490만 킬로미터 떨어져 있는 태양은 엄청난 열과 빛을 우주 밖으로 내보낸다. 가끔은 평소보다 많은 폭발이 한꺼번에 일어나기도 하는데 이것이 바로 태양 자기 폭풍이다. 태양 자기 폭풍이 지구를 강타하면 생물체에는 큰 피해를 주지 않겠지만 그 파괴적인 힘은 전자기기리와 우리 인간 생활에 없어서는 안 될 전력 시스템에 큰 영향을 미칠 것이다. 뉴욕은 여느 다른 나라 대도시처럼 기술적으로 발달된 도시다. 이곳에선 그 기술의 원동력인 전기가 많이 소비된다. 전기 공급이 3, 4일 정도만 중단돼도 시민들은 상당한 불편을 겪는다. 그러니 몇 달 혹은 몇 년 동안 계속되는 정전은 상상조차 할 수 없는 일이다. The loss of power in a massive scale thrusts us back to an era before technology, at a time when we're entirely dependent on it. 거대한 태양 폭풍이 지구를 덮치면 전 세계의 경제, 의료, 통신 시스템 및 전기 등 우리 일상생활에 필요 불가결한 것들에 큰 영향을 미칠 것이다. We just got another 911 about a disturbance in the cemetery. I needed to make a progress report on that. All officers on patrol, please give me a report. There's something really weird we saw. Guys, I'm seeing a bright light head across over. 우주에서 정체모를 물체가 시속 28,968km로 지구 상공을 뚫고 굉음을 내며 추락하는 것으로 비극은 시작된다. Anybody seen that? Did you guys see what I saw? Hey! Ever seen anything like this? Anybody out there see anything? Come on, give me a report, guys. Anybody seen that? Did you guys see what I saw? Requesting the patrol supervisor and the fire department to respond to an unknown object. Something really weird is going on here. 하지만 이건 앞으로 발생할 일에 비하면 아무것도 아니다. 태양에서 발생하는 자기 폭풍은 낯선 현상이 아니다. 해마다 여러 개의 태양 폭풍이 발생한다. 하지만 지금까지는 대부분 큰 피해 없이 끝났다. 그러나 갈수록 사람들이 기술에 더 많이 의존하게 되면서 만약 태양에 아주 거대한 자기 폭풍이 발생한다면 우리도 그 영향을 받게 될지도 모른다. In most natural disasters, it's usually the less developed areas that suffer the biggest impacts. There's a big irony with space weather or geomagnetic storms. It's our sophisticated technology systems that has created this big antenna that couples so well to the space environment and ends up being our undoing. 1989년 불어닥친 태양 폭풍으로 캐나다 퀘벡 주민들은 현대 기술이 부른 아이러니를 제대로 경험했다. They went from normal operating conditions to complete
blackout of 6 million people in about 90 seconds. 다행히 태양 폭풍은 먼 북부 지역에만 피해를 입혔다. 정전이 되자 사고가 속출했다. 불빛도 열기도 사라진 곳에서 온도는 영하로 떨어졌다. 다행히도 그 태양 폭풍은 9시간 만에 끝났다. 하지만 다른 환경 조건이 완벽하게 뒷받침되었다면 그때 태양 폭풍은 그 3배에 달하는 위력을 보였을 것이다. 그리고 오늘 저 우주 밖의 위험을 전혀 인식하지 못하고 있는 뉴욕 시민들은 이 시간을 시작으로 정전이 얼마나 심각한 재난인지 제대로 경험하게 될 것이다. Hey, I'm Peter Wright from Brooklyn Power. Here to check on your power outage. You called it in? The tally. Well, the thing was on fire. Almost killed me. But what is it? I don't know. Looks like a satellite. Any chance you got anything you can throw over it? You mean for like a dead body? Well, it goes with the neighborhood. You don't want the media to get a look at this yet either. Okay, I'll see what I got. 자욱한 연기를 뿜어내는 이 파편 덩어리는 태양 표면이 활발하게 움직이다가 폭발한 불꽃에서 나온 결과물이다. 우리는 그런 태양 폭발의 현상을 솔라 맥시멈이라고 한다. Looking at the perfect solar storm, we have to start with the right conditions. The sun is a magnetic variable star. It goes through a 22-year magnetic cycle with intense sunspots being strongest every 11 years. During the solar cycle maximum, there's a much larger chance for there being massive solar storms. 지구가 일주일 넘게 태양 폭풍의 포격을 받고 있다. 우주 밖 상공에는 전자기장이 충전돼 있어 지구 궤도를 돌고 있는 모든 물체가 위험하다. This swelling, this heating of the Earth's atmosphere takes place at all longitudes at the same time as these currents circle the Earth. So satellite orbits, all of them, all satellites that are in low Earth orbit can be impacted by this solar storm. 대기가 위성 궤도에까지 팽창하게 되면 위성을 지구 쪽으로 끌어당겨 로켓처럼 지구를 향해 곤두박질치게 한다. 이제 뉴욕 시민들 대부분이 아침을 맞이했다. 하지만 긴급 구조반에겐 곧 일어날 사건이 만만치 않은 일이 될 것이다. So we can confirm that this thing's a satellite, right? Yes, sir. We've been tracking it for some time here at NORAD. Yeah, well, can somebody tell me why we're having satellites crashing out of the sky? Yeah, the sun's building up to something really big, and it's throwing lots of stuff our way. Anything in low Earth orbit is going to be vulnerable right now. All right. I'm heading to the cemetery now to check it out. Thanks for the info. Okay. 미국은 국립해양대기청에서 태양의 모든 움직임을 감시하고 있다. 콜로라도주 우주환경센터 안에 있는 국립해양대기청에서는 1965년부터 우주의 날씨를 모니터해오고 있다. 만약 이상 현상이 발생할 경우 그 상황은 인공위성 통제센터나 국방부에 즉각적으로 보고된다. 또한 전국에 있는 발전소에도 우선적으로 그 사실을 알리게 되어 있다. Call on level 1 for station supervisor. Tara Bradshaw, Systems Control? Hey, Tara, it's Peter. Peter, thank God. I just got something from NOAA. There's been a nasty solar storm, and there's more heading in our direction. Yeah, I've been trying to get through to you for the past half hour. It's probably the reason why the cell phone networks are acting up. Listen, it was a satellite that blew out the power here. Do you have any more information on the storm? Nothing specific, but reading between the lines, I'd say NOAA's excited about something. Could you do me a favor and have that data sent to my phone? Sure. Could you also send a repair crew out here, and I'll call you back. You got it, boss. All right, bye. 지구는 자기장의 보호를 받기 때문에 타양에서 일어나는 일반적인 활동에는 거의 영향을 받지 않는다. 하지만 자기장에도 한계가 있는 법이다. During one of these strong magnetic storms, that hammer-like blast strips part of the Earth's magnetic field back, compresses it, leaving us very little remaining shield.
일주일간 계속된 솔라 맥시멈 폭격으로 지구 자기장이 붕괴될 위기에 놓였다. 이제 목성보다 더 커진 태양 흑점이 태양 표면 위로 두드러져 보인다. 태양은 10만 톤의 전자가스 구름을 방출하는데 이것을 코로나 질량 방출 또는 CME라고 한다. 방출된 이 거대한 CME가 지구를 엄습해오고 있다. Lewis Parker, this must be serious. Well, well, how nice to see the press clean and sober so early in the morning. It isn't every day, a missile, a UFO crashes into Brooklyn? A UFO would never stand a chance in Brooklyn. Seriously, why would a man in your position be visiting a cemetery at this particular time? What's going on, Mr. Parker? I'm sorry, I'm Peter Wright from Brooklyn Power. Actually, it's just a blown power line. It's just routine stuff. We'll have you power back up soon. Well, there you have it. But I do thank you folks for stopping by and being interested this morning. Move along. And I thank you. I owe you one. Lewis Parker, City Office Emergency Management. Well, I thought it was best not to say anything until, well, you guys check it out. How long before we get power back up in this area? Well, it won't take long to have the power up and running, but you better come take a look at this. 이 거대한 CME 가스 구름은 우주 공간을 떠돌아다니다가 지구에서 그 충격을 미처 느끼기 전엔 12시간에서 며칠 사이에 어느 곳을 덮치게 되는데 우리가 그 사실을 알게 되었을 땐 이미 늦었다는 것이다. 때마침 고감도 코로나 관측 장치라 불리는 소호 위성이 코로나 질량 방출 장면을 포착했다. The SOHO satellite has telescopes monitoring the outer atmosphere of the sun. SOHO sees CMEs lifting off from the surface of the sun headed towards the Earth. 하지만 또 다른 문제가 있다. CME의 속도가 얼마나 빠른지 누구도 예측할 수 없다는 것이다. We can't track them between the sun and the Earth. We're only guessing. We're only hoping that it won't be as bad as it could be. And Roger, can I have your next position after 170? So what would a power station guy say about today's activities? It could get a lot worse if the information from NOAA and the satellite sticks. How much worse? Well, look, some CMEs usually bounce off the magnetosphere, right? But not all of them do. If they're big enough, they can get through. One day we're going to get hit by beauty, and when we do, it's going to knock out the entire electrical system. Are you saying all of New York could be blacked out? Not just New York, every major city on Earth. It's going to last for weeks, months, years. No electricity, imagine that? It'd be like winding the clocks back hundreds of years. This is my direct line. You get more information, give me a call, will you? More trouble? Let's just say we need to stay in contact. Things are definitely far from normal. Madam Mayor, sorry to wake you. Lewis Parker's here to see you. I'll be there in a moment. I'm sorry I tried calling, but I went straight into your voicemail. What is it, Lewis? We have a situation. Apparently something fell from the sky, knocked out power in a cemetery in Brooklyn. You're waking me up because of a power shortage in the cemetery? I'm afraid it's something worse. We have a plane headed for New York and we've lost contact with it. Now it looks like both events are related and they could get worse. I'm in contact with FAA, DOD. All updates are coming straight to me. All right. I'm going to get ready. Wait here for me. 거대한 태양 폭풍은 여러 단계를 거쳐 발생한다. 처음에는 솔라 플레어, 즉 태양 표면 폭발이 발생하는데 이것은 코로나 질량 방출의 이전 단계로
지구에 그 영향력을 미치는데 채 8분도 걸리지 않는다. 따라서 그때는 여객길도 안전하지 않다. 폭발 때 방사되는 엑스레이 선이 여객기의 무선 통신을 마비시킬 수 있기 때문이다. 태양 표면 폭발이 진행된 8분이 지난 직후엔 곧바로 2단계가 이어진다. 2단계에서는 방사능 폭풍이 발생하기 때문에 더욱 심각한 문제로 이어질 수 있다. This is real radiation. These do radiation damage. They stream into the upper atmosphere. The electronics can be fried by these high-energy protons. 지구는 자기장과 지구를 둘러싼 대기 덕분에 태양에서 이렇게 심각한 방사능 폭풍이 일어나도 보호를 받는다. 하지만 이런 방어막이 없는 곳에 있는 우주 비행사들은 태양 폭풍이 발생했을 때 안전한 곳으로 대피할 시간이 부족하다. 그대로 고성능 방사능에 노출될 수밖에 없는 것이다. 초속 3,228km로 이동하는 태양 폭풍의 마지막 단계는 15톤의 전자가스 구름을 방출하는 코로나 질량 방출 CME다. CMEs blasting out from the sun carry the solar magnetic field with them. They're a supersonic solar hammer streaming through space, which then impacts the outer regions of the Earth's magnetic field. 비상대책본부 담당자들도 코로나 질량 방출 시기를 정확히 알 수 없기 때문에 태양 폭풍이 언제쯤 지구를 강타할지 그 시기를 알아내는 데 도전하고 있다. Oh boy. Here we go. Our friends in the press are saying it's everything from a UFO to a missile. You lose your terrorist license for shooting missiles into the cemetery. Yeah, but it could cause a blackout. Go on. I talked to somebody today that told me this one could last for months, even years. Of course, I'm having him and the information checked out right now as we speak, but if this is the big one, we need to be prepared for it. Of course, you know, it may be that nothing ever happens. Take a look at this. It's the latest information from satellite. One for station supervisor. Whoa, whoa, whoa. The CME left the sun at the highest speeds I've ever seen. And the solar flare that came before that was huge. Could it affect the grid? Who knows? Nobody's ever seen anything like this before. You know what? This could be it. What? It could be global. Call on level 1 for station supervisor. Call on level 1. This is powerful. It's coming at us real fast. My best guess is it's gonna hit us in less than 12 hours. That's at 7 tonight. I gotta call Lewis. Do me a favor and get this guy on the phone. 지금까지 지구는 2단계까지 진행된 태양 폭풍의 영향을 받았다. 그 사이 뉴욕을 향하던 여객기가 큰 위험에 빠졌다. 솔라 플레어가 여객기 무선 통신을 마비시키고 태양 방사능이 전자장치 작동을 방해해 엔진 2개가 고장이 났기 때문이다. 이제 이 방사능은 사람들이 있는 지상에까지 영향을 미치려 하고 있다. Confirmation from Peter Wright, another large solar storm. Storm started at 5 a.m. He thinks the CME will hit at 7 p.m. Driver, are you sure we're going the right way? Change of plan, driver. We're heading back to my offices. GPS 위성은 내비게이션의 혁명을 이뤄냈다. 하지만 태양 폭풍이 발생할 땐 GPS 위성도 회선의 과부하가 발생하고 신호에 혼선이 일어나면서 또 다른 희생자가 될 가능성이 크다. 자동차 운전자의 경우 내비게이션이 고장나면 약간 불편하지만 착륙을 시도하려는 비행기의 경우 내비게이션이 얼마나 정밀하게 작동하는가는 인명이 걸린 중요한 문제가 된다. If you are using very precise navigation, then you could have an issue because the errors can go up to 10, 20 meters. If you are flying a plane and landing it in the fog and you're using GPS, you don't want to be off 10 or 20 meters. 몇 분 후면 여객기는 뉴욕에 도착하게 될 것이다. 하지만 아직도 엔진 2개는 작동하지 않고 있다.
Attempts to rescue the Chinese astronaut repairing 2 thermal protection tiles on the exterior of the Chinese space station were delayed when the storm currently raging on the sun prevented U.S. and Russian astronauts from mounting a rescue mission. Make sure you make copies for this. Data's indicating the storm's moving fast, but we need more than this. I've got a team working on getting us updates ASAP. Okay, good. Ah, Mayor. Mr. Parker? Mr. Cross. How are you, David? Well, tell you the truth, I've been better. My constituents have been calling me night and day. It's good to hear a concern for your constituents. So, what's the plan here? Do we have a strategy in place or not? There's a sad truth here, which is that we're never going to be fully prepared for any kind of major catastrophic event. So what we want to do is get to a point where we would be able to protect as many people as possible. But I don't think we want to make anybody feel that the expectation is perfection, because we won't be able to get there. Okay, everyone. We all know our jobs, but communicating with each other is going to be critical. It's Peter Wright. Wants to talk to you. Hello? Madam Mayor, if the transformers are damaged, we're going to be out of power for a lot longer than a few days. It takes months to replace them, even years. What do you suggest we do about this? Yeah, there is something we can do, but you're not going to like it. 긴급 구조반 담당자들은 비상사태에 대비해 훈련을 받는다. Well, Mr. Wright, I strongly suggest that you get over here so we can discuss this fully in person. Thank you. 이런 위기 사태에 시장에게 필요한 것은 정확한 정보다. 이번 경우 그녀에게 도움이 될 만한 지원글은 에이스라 불리는 태양 탐사 위성일 것이다. 1997년 나사가 발사한 에이스는 정확히 지구와 태양 사이에 위치해 있으며 태양 폭풍의 강도를 측정하는 역할을 담당한다. The ACE satellite monitors the various parameters of the solar wind: magnetic field strength, magnetic orientation. These are essential for predicting the strength of the impact of any solar event on Earth. 그러나 에이스 위성은 연구를 목적으로 설계된 것이고 수명도 거의 다 끝나가고 있다. These storms happen all the time during solar maximum. The ACE satellite detects them, and that's what will give us advanced warning. Advanced warning of what? Impact. How advanced? Anywhere from 10 minutes to an hour. Oh, no, wait. You're telling me we don't know when these things are going to hit us? It's complicated. It could change its speed. It could slow down. Well, that's going to make 8 million New Yorkers feel better. 이제는 뉴욕 시민들만의 문제가 아니라 지구 전체가 에이스 위성에 신경을 곤두세우고 새로운 정보를 기다리고 있다. 태양 폭풍의 크기를 파악했다 하더라도 그 극성을 알기 전까지는 얼마만큼 지구에 타격을 줄 것인지 예측할 수가 없다. 자석처럼 태양 폭풍에는 N극과 S극이 있다. 이때 태양과 지구 사이에 있는 에이스 위성이 그 극성을 알려준다. 만약 그것이 N극이라면 태양풍은 지구 자개장에 가로막혀 별다른 피해 없이 다시 우주로 튕겨나갈 것이다. 하지만 그것이 S극이라면 모두가 두려워하는 사태가 발생하게 될 것이다. When you get a storm that has an extremely large southward magnetic field component and it's very fast, you know you're going to have a super big geomagnetic storm. 태풍의 진로 방향을 알려면 태양풍이 에이스 위성에 직접 닿아야 한다. 태양 폭풍에서 가장 큰 위험 요소인 코로나 질량 방출은 아직 몇 시간 거리에 떨어져 있다. 하지만 현재 지구는 태양 방사능으로 대혼란을 겪고 있다. The damaged plane is seconds away from landing here in runway 3. It's confirmed 2 of the engines damaged by the solar storm have failed. There are unconfirmed reports that it might have affected the braking system. Now we know there are 318 people on this plane. I'm very concerned. If you're using the most advanced technology, which means electronics, you could have upsets, you could have failures. For example, if an airplane engine shut down or 2 engines shut down, is it probable? Yes, it is. No. The plane has overshot the runway and has hit the freeway. I'm not sure if it's hit any cars. My God, cars are swerving around it.
이제 정전 사태가 발생하기 전까지 1시간 정도가 남았다. 뉴욕 시장은 어려운 결정을 내려야 한다. 시민들에게 대피를 지시할 것인지 자리를 벗어나지 말라고 할 것인지 말이다. 만약 잘못된 결정을 내린다면 수백만 달러의 금전적인 손해가 발생할 것이다. 반면 옳은 결정을 내린다면 수백 명의 목숨을 살리게 될 것이다. 뉴욕에서 정전은 흔한 일이다. 2003년 송전선이 손상되는 바람에 이틀 동안 정전이 발생한 적도 있다. At the last blackout, there were people sleeping all over the sidewalks, sleeping within buildings without power. And those people are going to have to be transported out of here. If we can drop the size of the population in the city, it would make our job a lot easier. The problem is where do all the people go? Where do the residents go? 2003년 정전이 발생했을 때 사람들은 시 당국도 시민들을 위해 특별히 해줄 것이 없다는 사실을 깨달았다. There has to be a certain amount of personal accountability in the event of any disaster. And not to say that you're on your own and we're not going to be there to help you. But anyone who can help themselves and get themselves out of these situations, it makes it that much easier to help the sick, the elderly, and the people who can't help themselves. 그렇다고 시 당국이 태양 폭풍에 속수무책으로 당하고 있는 것만은 아니다. Hold on. Just give us an overview of the logistics. I suggest we start looking at stockpiling gas in case the pumps go down. And putting water supplies in areas around the city. People stuck in elevators and on subways, that's going to be a major issue. We'll send them in. Hospitals will be a number one concern. Homeland Security has just raised the threat level from orange to red. This isn't a terrorist attack. No, but terrorists can exploit the situation. The whole country's been put on high alert. Sorry it took me so long to get here. Oh, no, who's this? Peter Wright, Brooklyn Power Systems Controller. David Cross, New York City Council. Pleasure to meet you. Have a seat. Thank you. Look, here's what I think. It might be a good idea to consider disconnecting and shutting down from some of the city's electrical stations. A deliberate blackout. Exactly. We shut them down before the solar storms do. Why shut them down? Well, if they're not on when the storms hit, they can't be damaged. What about emergency services, hospitals, and traffic? We've had plenty of space weather in the past, and we haven't shut off the grids. This is crazy. Well, if this thing hits us, the grid systems are going to take an almighty kick. We could be left without power at all, period. For how long? Well, for as long as it takes to build new transformers. We're talking months here, maybe even years. 발전소를 폐쇄하면 발전소에 설치되어 있는 변압기를 안전하게 보존할 수 있다. 발전소에서 생산된 고압 전류는 송전선을 통해 변압기로 보내져 저압 전류로 전환된 다음 소비자들에게 공급된다. 태양 폭풍이 지구에 도달하면 미국 전역에 있는 2,000개의 변압기들은 무사하지 못할 것이다. 전 세계 사람들이 뉴욕과 똑같이 전력 과부하라는 문제에 직면해 있다. In the world right now, we have a manufacturing capability to produce somewhere in the neighborhood of about 70 to 100 of these large transformers per year. 거대한 태양 폭풍은 변압기를 모두 파괴해버리는 위력을 지니며 이것을 모두 교체하는 데는 10년이 걸린다. 따라서 발전소를 의도적으로 폐쇄하면 태양 폭풍에서 변압기를 지켜낼 수 있을 뿐만 아니라 폭풍이 지난 후에 도시 전체에 전력을 다시 공급할 수도 있을 것이다. It's a bit like Russian roulette. Intentionally shutting down the grid would be an unprecedented thing to consider. If I were a system operator for a large grid, that would be a once-in-a-career decision. 발전소를 완전히 폐쇄하는 데는 1시간이 걸린다. 따라서 폭풍의 파괴적인 힘이 영향을 미치기 전에 결정을 내려야 한다. Look, we've been over and over this. A deliberate blackout is not an option. It's a gamble on a theory. We don't have to do it now. We have a couple of hours to make a decision. Look, the mayor has already given you her answer. How much more information do you need? This is the biggest CME anyone has ever seen. No one knows for sure what's going to happen to us when this hits. Well, what do we know? It's going to hit the A satellite in a couple of hours. Look, if this storm is big, it's really going to be hell on earth for a long time, man.
If I was in the captain's chair, having to make that very, very difficult, complex decision, I'd want as much objective information as possible. I'll walk you outside. I want to know what are the consequences if I don't do this, and when do I run out of time to make this decision? If we do a deliberate blackout, what will that do to emergency services? Fire, police, hospitals? They have backup generators that'll last for about 72 hours. I'll need to call the governor. We'll also need to look into putting the National Guard on standby. Can you just power down Brooklyn in isolation? I can coordinate that, yeah. You go back, Peter, and I'll be in touch. Sure. Oh, Peter, if I'm not in touch, well, you seem like a man of initiative. You understand me? Of course. 어느 한 지역에 의도적으로 정전을 일으키는 건 도박이나 다름없다. 이건 전례가 없던 일이다. The odds are that you would be wrong in taking that action, that the storm would be manageable and didn't require such drastic action. The other side of it is a possibility of long-term devastating impacts. There are confusing reports coming from a plane crash at the airport. Amazingly, there are no reported fatalities. Similar near misses reported in Europe and Asia have caused authorities there to suspend commercial flights on certain routes until further notice. It was nasty, but no fatalities, a few injuries. Well, that's better than expected. Well, we'll take it. Can you be ready for a press conference in 10 minutes? Let's do it. Okay, good. 최근에 전 세계적으로 발생하는 수많은 자연재해를 겪으면서 정부가 얻은 중요한 교훈이 하나 있다. The question of whether we'll get some sort of social chaos will depend on what kind of job the officials are doing in terms of being reassuring, being a presence, saying, yes, we're having a big problem, but we're going to solve this together, is one big factor in this. 무엇보다 중요한 것은 일치된 의견이다. Where's Cross? He went out when you did. Councilman Cross, what is this solar storm we keep hearing about? Well, there's potentially a very devastating solar storm approaching the Earth, which could knock out the electrical grid on a wide scale. And we'll let you know as soon as we have some more information. You'll have to excuse me. I must get back to my meeting. Thanks. I'm not sure that's the right thing to do. David Cross advising New Yorkers to turn off all electrical items. You know, Meg, I don't think I've seen Cross looking that anxious before. Look at these power surges. Hey, Tara, it's me. Peter, there's surges all over. Yeah, well, that's what happens when you tell people to power down. You know, you have the opposite effect, and people start calling each other. Do me a favor, call me as soon as you get more results from Ace. I gotta call the mayor. Hello? Mayor, that announcement was insane. The system is close to overloading. If we have a storm right now, it's gonna make things even easier. Hello? Hello, Peter? Damn it! I'm here to reassure you that power crews are hard at work. But this solar storm has affected satellites, and that's why things aren't working the way we're used to. Our emergency teams are ready. Thank you. The CMU storm has hit the ACE satellite, and it's 240 nanoteslas. It's 3 times bigger than anything we've measured before. And the field is southward. A southward magnetic field, 240 nanotesla, is going to be mind-boggling, leaving us fully exposed to the fury of the sun. 나노테슬라는 전자기 힘을 측정하는 단위다. 지금까지 보고된 기록에 의하면 1859년에 발생한 태양 폭풍이 대략 200나노테슬라로 가장 규모가 컸다.
하지만 과학자들은 이보다 더 큰 태양 폭풍이 발생할 수도 있다고 예상한다. All right, let's get to work. Get Peter on the phone, make sure he knows. You three to the second grid. First grid, go. Check the monitors, make sure everything's okay. People are really going to be scared. It's going to be beyond what we've seen before. So we can hope that we have prepared properly. Hope we're right. Tara, pick up. Tara! Go for Tara. I can't get through to the mayor. We need to shut down. Peter, we cannot power down without the mayor's permission. We could be prosecuted. We have no choice. Just do it. Shutting down levels 1 and 2 in 5 minutes. Commander, down here now! I need you! Shutting down level 5 in 1 minute. 이제 태양 폭풍이 얼마나 강력한 위력을 지녔으며 전 세계적으로 전력망에 얼마나 큰 피해를 줄 수 있는 존재인지 깨달았을 것이다. 이곳 브루클린에서는 소신대로 움직인 한 남자의 결정이 빛을 발할지도 모른다. 통신도 두절되고 시간도 촉박하지만 발전소들은 준비를 끝마쳤다. Are you ready? Shut down in 15 seconds. Take out 2 and 3. Shutting down. 발전소가 가동을 중단하자 브루클린은 어둠에 휩싸였다. 그러나 다른 뉴욕 지역에는 아직도 불빛이 남아있다. 이제 몇 분 후면 코로나 질량 방출이 시작될 것이다. 하지만 지금까지도 그 위력이 어느 정도일지는 아무도 예상하지 못하고 있다. Authorized a deliberate blackout for the city of New York in Brooklyn to protect a region of the city from a potential destructive power surge. I am not blacking out the whole of New York because there actually isn't any way of knowing whether this grid system will be affected by it or not. Meanwhile, elsewhere in New York, people are gathered in the streets to watch what is promised to be the most spectacular light show, known as an aurora, ever seen. 오로라는 보통 극지방에서 아주 드물게 나타나는 아름다운 빛이다. 그러나 이번에 나타난 오로라는 적도 바로 밑에서 발생했다. 따라서 현재 밤인 곳에서는 어떤 지역에서라도 이 오로라를 볼 수가 있다. 하지만 그 아름다움은 잔인한 속임수에 불과하다. 오로라는 태양에서 방출된 수십억 개의 대전 입자가大기를 구성하는 산소와 질소 분자들과 부딪힐 때 생성된다. 충돌이 일어날 때 그 반응으로 아주 밝은 에너지 빛을 발산해내는데 주로 상층 대기에서는 적색과 녹색, 하층 대기에서는 청색과 보라색 빛을 내뿜는다. 그리고 이 모든 색이 합쳐져 160km 상공에서 아름다운 빛의 쇼가 펼쳐지는 장관을 연출하는 것이다. We'll be going live to Europe as this spectacular display covers the night side of the Earth. Je suis ici à New York. Nous sommes tous en dehors en regardant devant cet arc-en-ciel. C'est merveilleux et Did you get a picture? It's beautiful. Sure is. What's so funny? Well, take a good look at it. It's probably the last little bit of electrical light we see for months. If we think of this as the beginning of something that's a global catastrophic event where
we're going to be basically out of electricity for the foreseeable future, then what would have otherwise been a beautiful image of lights in the sky will become a sign of an ominous and dangerous and uncertain threat. 태양 폭풍 에너지가 지구 자기장을 뚫게 되면 폭풍으로 형성된 거대한 에너지 파동으로 고압 전류가 생성되어 지상에 있는 변압기를 파괴하고 전력 시스템을 붕괴시킨다. 역사상 가장 큰 이 태양 폭풍은 아마 가장 끔찍하고 긴 암흑의 시간을 불러올 것이다. 뉴욕은 또 다른 문제를 안고 있다. 뉴욕의 지형 때문이다. 지구 지표면은 대부분 전류를 흡수한다. 하지만 뉴욕의 지면은 전류를 반사시킨다. 따라서 폭풍 에너지의 대부분이 지상에 있는 전력망에 집중되는 것이다. Lost the satellite. Whoa, losing signal. 위성은 TV, 전화, 라디오, 인터넷, 항공기, 선박 및 방어 시스템 등 지구의 모든 통신 시스템과 연결돼 있다. 따라서 이 태양 폭풍으로 전 세계 통신 시스템이 순식간에 무너질 수 있다. 교통 시스템 같은 지역 통신망이 못 쓰게 되어 교통 대란이 일어날 가능성도 있다. 도시의 전력 공급이 중단되면 전철 같은 복잡한 이동 수단 시스템도 안전하지는 못할 것이다. There's a question of signaling on trains flipping from a red to a green. There's no question that a lot of people will not survive the rigors that would accompany a major global blackout. I think there's hope that we'll get through such a thing, but there's also possibility that it won't be very pretty. 이제 몇 분 후면 뉴욕은 암흑에 빠지고 미국 도시 대부분은 칠흑 같은 어둠 속에 휩싸이게 된다. 그와 동시에 세계 곳곳에서도 불빛이 사라지면서 현대 사회는 죽음과도 같은 정적을 경험하게 될 것이다. 긴급 구조만은 정전이라는 단순한 해결책이 순식간에 또 악몽을 불러올 수도 있다고 경고한다. People come home, they have no lights. They're used to being up late at night. They put on a candle, and what they forget is every time you light a candle, you've started a small fire within your home. 2003년 이틀 동안 정전이 발생했을 때도 소방서는 그 한계를 경험했다. I think we had within that period 53 fires. That's well beyond what we would usually see. 하지만 그것은 시작에 불과하다. 정전이 되면 뉴욕처럼 수천 개의 고층 빌딩 속에 인구가 밀집돼 있는 도시 사람들은 한순간에 생사의 갈림길에 놓이게 될 것이다. Without the elevators to move them up quickly, we're going to have to walk up 20, 30, 40, 50 flights of stairs. The sick, the elderly living on upper floors, people who need dialysis. How we're going to move them. 세계 곳곳에서 긴급 구조만은 한계를 느끼게 될 것이다. 며칠 동안이라 생각했던 정전이 몇 주 혹은 몇 개월까지 연장되면서 사태는 더욱 끔찍해질 것이다. 거기에 식량과 식수마저 끊기게 되면 그때부터 대재앙은 시작되는 것이다. The water and sewage treatment plants, as both of them start to fail, will create the possibility of diseases and germs affecting the water supply. So we have a continuing cycle of deterioration here, a spiraling downward of the systems that we're dependent on. And so I think we'll eventually see a population that's getting sick and can't get the care they need and needing to go to the hospital, but the hospitals aren't working properly. 또한 장티푸스, 콜레라, 결핵 및 이질과 같은 질병들이 순식간에 확산될 것이다.
check if hospital generators are working, and get my car ready. Look, some of us are leaving the city. It's too dangerous out there. Now we've got a military helicopter, and I think you should go with us. Who would run New York? My sources are telling me we've got transformer fires all along the eastern seaboard, and from California to Texas. God knows where else. I'll come with you. 뉴욕시에 설치된 변압기들이 파손되면서 병원 같은 시설에서는 비상전력이 가동된다. 하지만 비상전력도 3일 정도밖에 버티지 못할 것이다. Very straightforward reality when hospitals' electrical power systems aren't working. The more fragile the patients, the more likely they will not survive. And I hate to be blunt about it, but that's the reality of it. 이런 가상 시나리오대로라면 미국 전역에 있는 200개 변압기들은 모두 파괴될 것이다. 그리고 그것을 모두 교체하는 데는 최소한 2년이 걸릴 것이다. 변압기는 그 나라 기술 수준과 연관이 있다. 따라서 빈공국일 경우 변압기가 파괴되면 다시 복구하는 데는 10년이 걸릴지도 모른다. This massive solar storm will take place someday. The sun is going to do what the sun's going to do. It's going to depend on how well we as mankind can prepare for this situation. We need to keep this clear. These transformers can take a year to build under normal circumstances. There are only 5 factories in the US, and the UK, most of Europe, Japan, Canada, and many other countries are in the same boat that we're in. We won't have power in some parts of the US for months, maybe even more than a year. Thank you for your time, and thanks to the controlled blackout, we had transformers preserved from damage. We have a lot of work ahead. We are here for you, and we will get through this together. Thank you, everyone. I need to personally thank you for keeping us on the map. So sorry. Madam Mayor, we do have business to attend to. Could this huge event change the face of the world? I think temporarily. Temporarily may mean weeks or months, but eventually one can recover, just like we've recovered from other major events. We are bringing in thousands of horses and wagons so that people can start moving around again. Thank you. And remember, be a neighbor. 이런 사태가 일어나지 않을지도 모르지만 현실적으로 충분히 발생할 수 있는 일이다. 우리는 언젠가 지금까지 보았던 끔찍한 태양 폭풍을 겪게 될지도 모른다는 사실을 알고 있다. 인간이 그것을 막을 수 있는 방법은 없다. 다음번 솔라 맥시멈은 2011년에 찾아올 것이다.